Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek o wizie 13A, czyli wizie małżeńskiej, takiej wizie, która pozwala Ci zostać w zasadzie nieograniczony czas na Filipinach. Dzisiaj wszystko Wam wyjaśnię. Zaczynamy. Ale oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie o jednym. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jak wygląda, ile kosztuje i tak dalej, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Was to naprawdę nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność, bo kanał ma już prawie 50 000 subskrypcji. Przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Ok, a więc słuchajcie, jest kilka rzeczy, które muszę Wam wyjaśnić na początku. Jak pewnie wiecie, każdy może przylecieć na Filipiny i wiza na pierwsze 30 dni jest całkowicie darmowa. Nie ma z tym żadnego problemu. Przylatujecie na lotnisko, wysiadacie i otrzymujecie wizę na 29 dni za darmo. Po tym czasie oczywiście możecie tą wizę przedłużyć i to jest normalna wiza turystyczna. Taką wizę turystyczną możecie przedłużać do, uwaga, maksymalnie 3 lat. Czyli 3 lata możecie być na Filipinach. Przed upływem tych 3 lat trzeba opuścić Filipiny, przynajmniej na 24 godziny, tak to się mówi, no i wrócić ponownie i wtedy zaczynacie od nowa, znowu na wizie turystycznej na kolejne 3 lata i tak w kółko. No ale oczywiście co jest w przypadku osób, które na przykład mają żonę albo chcą po prostu zostać tutaj na stałe? Oczywiście jest kilka możliwości, ale to są też tak zwane, no trzeba mieć ukończone chyba 65 lat, z tego co kojarzę. Natomiast w przypadku moim, ja oczywiście nie mam 65 lat, a chcę zostać na Filipinach jak najdłużej. I oczywiście mógłbym to dalej robić na tej wizie turystycznej. Ewentualnie jest jeszcze taka jedna dodatkowa wiza, która się nazywa Balikbayan, ale to trzeba mieć żonę i trzeba też latać przynajmniej raz w roku z tą żoną gdzieś za granicę. O tym był osobny odcinek. Dobra, no to teraz przechodzimy do tematu najważniejszego, czyli po prostu wiza 13A. I teraz tak, oczywiście jest możliwość, żeby otrzymać taką wizę troszeczkę na innych zasadach niż wiza 13A. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Ale mniej więcej to chodzi o to, że trzeba aplikować o taką wizę. Proces aplikacji jest, z tego co wszyscy mi powiedzieli, dosyć skomplikowany i wiąże się z kilkoma wyjazdami do Cebu. Jak dla mnie, a ja mieszkam w Dumaguete. Dodatkowo ta wiza też troszeczkę kosztuje. Ale jest dużo innych ułatwień, jak już będę miał tą wizę, czyli właśnie nielimitowany czas na Filipinach. W zasadzie wtedy, jak była, słuchajcie, pandemia i były problemy, to tylko i wyłącznie osoby z taką właśnie wizą jakby rezydencką mogły tutaj po prostu przylecieć, więc to rozwiązuje dużo moich problemów. Więc pomyślałem, że w końcu przyszedł czas, żeby aplikować o taką wizę. I żeby to zrobić, oczywiście są też dwa sposoby. Pierwszy sposób, taki bardziej normalny, no to trzeba jechać do Cebu albo do Manili, aplikować o tą wizę, dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty, a trochę ich też jest. Najprawdopodobniej trzeba jechać z żoną w ogóle i to trzeba jechać parę razy, bo pierwsze się składa dokumenty, później trzeba jechać na jakąś tam kontrolę, na ściąganie odcisków palców i tak dalej, i tak dalej. No i to jest dosyć problematyczne. Natomiast jest jeszcze druga opcja, czyli można skorzystać z profesjonalnego biura, które po prostu taką wizę za nas robi, aplikuje i bez żadnego problemu wszystkie dokumenty wypełnia. Czekajcie, sobie tylko przejdę na drugą stronę ulicy. I ja właśnie, słuchajcie, wybrałem tą drugą opcję, czyli aplikuję o taką wizę, ale aplikuję przez biuro. Dlaczego? Bo słuchajcie, nie mam czasu na to, żeby jeździć specjalnie i zawozić te dokumenty, wypełniać je, kompletować i wszystko ogarniać w Cebu. Po prostu dla mnie to jest zdecydowanie wygodniej i biuro, do którego się udaje, czyli JRC, tutaj widzicie napis tego i logo, to jest tak samo biuro, które jest dostępne w różnych lokalizacjach i oni zajmują się profesjonalnie wszystkimi sprawami dla obcokrajowców, czyli przeważnie sprawy imigracyjne, sprawy związane z różnego rodzaju dokumentami. Dzisiaj właśnie idziemy, słuchajcie, do tego biura, żeby dowiedzieć się, jak to będzie dokładnie wyglądało w moim przypadku i jakie są różnice pomiędzy na przykład krajami w przypadku aplikowania, bo z tego co się orientuję, to Polacy mają troszeczkę inne możliwości, tak to może ujmę. Ale już jestem umówiony, słuchajcie, na wizytę tam i tam też przeprowadzimy wywiad z właścicielem tego biura, który wyjaśni nam wszystko, co prawda w języku angielskim, ale będziecie mieli napisy, że będzie każdy mógł sobie spokojnie przeczytać i wyjaśni wszystkie procedury związane właśnie z tymi wizami.
Oczywiście biuro znajduje się w centrum Dumaguete i jest w zasadzie w tej samej uliczce, gdzie biuro normalne imigracyjne. Co też, słuchajcie, ciekawe, jeżeli chodzi o te wizy 13A i takie bardziej zaawansowane wizy, nie tylko takie turystyczne, to niestety o taką wizę, nawet gdybym chciał aplikować tutaj w Dumaguete, to po prostu nie mogę. Jest to po prostu niemożliwe. Trzeba dlatego specjalnie właśnie jechać do Cebu. I takie biura tutaj właśnie pomagają, załatwiają wszystkie papiery, wypełniają wszystkie papiery, no i tak to dalej po prostu funkcjonuje. Ja też nie znam, słuchajcie, szczegółów, dowiem się wszystko na miejscu, jak tam dojdziemy. Słuchajcie, co też jest bardzo ważne, takie biuro JRC nie tylko zajmuje się wizami, ale tak samo na przykład różnego rodzaju dokumentami, które potrzebujecie, żeby opuścić Filipiny. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale na przykład jeżeli jesteście dłużej niż pół roku na Filipinach, albo dłużej niż rok czasu, musicie mieć takie specjalne dokumenty potwierdzające, że no nie zrobiliście tutaj niczego złego. I te dokumenty też tylko i wyłącznie powyżej roku, jak jesteście, można dostać tylko w Cebu, więc specjalnie trzeba jechać. Oczywiście taka wycieczka wiąże się na przykład właśnie z biletami na prom, przeważnie jeszcze z noclegiem, bo tam trzeba czekać, no i tak dalej, i tak dalej. To jest ogólnie problematyczne. A takie biuro jak na przykład właśnie to, bezpośrednio z Dumaguete, załatwia Wam takie dokumenty. Więc dużo łatwiej, dużo szybciej. Czasami lepiej zapłacić tam troszeczkę jakiś commission, czyli po prostu jakąś tam dodatkową opłatę dla tego biura, bo totalnie i tak Was to wyjdzie dużo taniej, niż jakbyście właśnie musieli specjalnie jechać do Cebu i to załatwiać. Jestem już na miejscu, jest JRC Visa Consulting Immigration Service. Wchodzimy i zaraz widzimy się w środku. No, słuchajcie, ja już jestem w biurze. Zobaczcie sobie, biuro naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nawet Johnny Walker, piwko, woda, kawa, wszystko co jest. Biuro oczywiście zajmuje się wszystkimi rzeczami, tak jak tutaj widzicie, na przykład SRV 13A, Working Visa tak samo, Tourist Visa Extension, czyli na przykład jeżeli byście chcieli przedłużyć wizę, to też teoretycznie możecie tutaj zrobić w tym biurze. Co dla niektórych to jest akurat dużo bardziej wygodniejsze. Ja jeszcze czekam, słuchajcie, na właściciela, żeby przeprowadzić z nim wywiad, żeby ustalić wszystko co i jak i widzimy się za moment. Nice to see you again. Thank you for inviting me here and thank you for this opportunity to record this video to explain especially Polish people how we can apply for visa and everything. Yes. But let's go start from the beginning. Okay, can you tell me more about this company? Okay, JRC Visa Consultancy and Immigration Services is actually based in Cebu. Our main office is in Cebu. We do have office in Dumaguete, and we do also have office in Manila. Okay. So those are the three major branches that we have right now for us to be near to our clients on different areas in the Philippines. So that they can also check our legitimacy as a visa agency firm. We are legally registered. We are also legally accredited with the retirement office, the PRA, SRRV, retirement visa, and also we are also accredited with the Bureau of Immigration. Okay. So we can legally transact with those particular offices and also for the labor department as well. That's great. That's great. That's mean like we are sure now that the company is legit and it's working for many years because this is true. Yes. I have a lots of foreigners friends who actually apply before using your office also. Also, I think few Polish people, but I'm not sure now. But we finish with the Polish people later. But for now, what I understand, like everybody can apply in 3 different offices: in Cebu, Dumaguete, Manila. or Manila. Yes. Yeah. That's great. It's actually in Dumaguete because in Dumaguete the immigration office is very limited for this kinds of stuff. There's actually huge progress for foreigners living here. So they don't need to go to Cebu, and it's very important. Like I explained to my viewers, this is the reason it's so great because like me or somebody else don't need to travel a couple of times to Cebu to just organize the papers. Sometimes it's much better to just pay to the company to do this for you. Sure. But about the company, you tell me you have a 3 office. What is the main stuff what you're doing for foreigners? Which kinds of visa? Most for the time being right now, we are bulk of our or majority of our visas are coming from the retirement visa and the spousal visa. So the spousal visa comes with different names depending on the nationality. The common one is the 13A. Yes. That's actually being a privilege or the non-visa required foreigners or the
foreigners who doesn't need any visa coming to the country will be eligible for that. However, that AO408 list of countries still need to have a good diplomatic relationship to the Philippines. There's also what we call MCL, that's still a marriage visa or a spousal visa, that is for Chinese. There are also TRV, that's also the same as for the spousal visa. So TRV, there are different. TRV is a temporary resident visa. visa. Yeah, exactly. Okay. But still, that is under the grounds of marriage to a Filipino citizen. Yes, of So- course. Yeah, So the different version. of course. Okay. The next question is like you know, my channel is in Polish language, Yeah. and most of viewers are from Poland or Polish people living somewhere abroad. But okay, how it's look like for Polish people? Because what I know, we don't have a exactly 13A visa. Correct. Yeah, how it's look like, or what is the difference between? Okay, we have an actual experience of Polish people because Poland as a country, and Polish is the people living in that country or the citizen of that country, are categorized under AO408. However, when we actually submit the paperwork to the Bureau of Immigration, it came to our attention that they are under TRV. TRV, Yeah, temporary resident resident visa. But still, that is under or by virtue of marriage to a Filipino citizen. So that might be now the case of or the situation of the diplomatic relationship between the Philippine government and the Poland government. So that will be one of the things that we will be considering right now, especially most of your viewers are from Poland or Polish Yeah. people. So they need to They have understand a Polish that. passport. Yes. Exactly. They need to understand that. Okay, also. then if I be applying, then how it's look like? Temporary resident visa, it's there's a difference. Like I don't have a straight resident visa, Yes. but it's the period of 1 year. And what after 1 year? After 1 year, which is the probation period, that will be renewable every 2 years. Every 2 years. So the conversion of the probationary will be every 2 years. Okay. Or not probationary. The first year is the probationary. The amendment will be every other 2 years for Polish people. Okay. Because the 13A, probation is 1 year. And then after the 1 year, before the 1 year, there's what we call amendment, conversion into permanent. So what will be renewed every 5 years is only the ACRI card. Okay, that's mean like card I'm doing every 5 years, For the 13A. 13 years. Yeah. But I need to renew this visa every 2 years. Correct. For Okay. Polish people. For Polish people. Okay, but we talk about the also retirement visa. Yes. How it's look like this one? If I have an opportunity to talk with you, I can explain also this to Polish people. True. Because it's also very important question. How it's look for Polish people retirement visa? Okay, the retirement visa is another special visa that any foreigner can apply here in the Philippines. So a retirement visa is a lifetime visa. The marriage visa is coterminous to your marriage. So it's not actually lifetime because it would depend on the marriage. What if your Yes. other spouse died? Yes, yes. For foreigner who has that visa, he needs to downgrade if they have been separated or they have been annulled or the Filipino spouse passed away. According to immigration rules in the Philippines, that foreigner should revert back to tourist. Okay. That's one. Now, for the retirement visa, it's a lifetime visa, regardless of any contracts or marriage contracts you are in. So it you is can be single. You can be single and Yes. apply for the retirement Yes. visa. But you need to finish 65 years old, or minimum age requirement is 50. okay. Before, as early as 35, you can actually avail the retirement visa. But now it's being reviewed by the retirement office because there's one contention from one of the senators 3 years ago that why is it that 35 years old or the retirement visa has been offered as early as 35. Okay. So But it's a bit- minimum is 50 for now. Yes. If we be on, it's how much? Because I hear also it's like you need to pay some deposit to the Filipino. Correct. How much is the deposit? The visa bond or visa deposit is actually 20,000 US to start. That's classic. We're talking right now the deposit first. Now, if the retiree applicant can provide a proof of pension, at least $800 US or equivalent to that,
that visa deposit will lower down to 10,000 US dollars. Okay. If and when, but subject to the pre-evaluation, if that particular applicant has a diplomatic relationship between his country and the Philippine government, and he has served the military of that particular country, subject to the pre-approval of the retirement office, it can go to 1,500 visa deposit, Okay. which is very cheap. Okay. But the best is like if somebody is interested about exactly in his case what with his life or nationality, Correct. just go straight to you and just ask exactly, because maybe there's the different rules for different person. Yes. And we can actually talk about this for like 2 hours, but we don't have enough time. True. But okay, let's go focus about the temporary resident visa, Yeah. because this is what I can apply now Yeah. to have a temporary resident visa. Yeah. But what is the requirement for that? For the Philippine setup, number one major requirement will be your PSA copy of your marriage certificate. So a marriage certificate should be generated from the PSA, Philippine Statistics Authority. That is a government office here in the Philippines that actually maintains all the records, marriage records here in the Philippines. Because it will now tell everyone that this particular person is married to this person. So PSA copy, more or less a yellow copy. That's how it looks Yes, like. yes, exactly. Yeah, that's true. So from your civil registry on the town you're in, they're gonna register that and they're gonna forward that to the PSA. Okay. Second is police check, which is from the NBI clearance ABN clear. in the Philippines, not from your country. So NBI clearance stands for National Bureau of Investigation, more or less the same as FBI in the US. It's a national search of any criminal records of a certain people or person, either Filipino or a foreigner. So that covers both. Yes. And the rest would be the paperwork, your passport, the proof of citizenship or the Filipino citizenship of your petitioning spouse, and then the rest of the paperwork will be handled by us. Okay. So those are the main documents, because they have actually other foreigners who have been married outside the Philippines may apply for the spousal visa in the consulate offices within their jurisdiction. Ah, okay. They can. However, there are difference in terms or additional requirements such as bank statements. Ah, okay. I see that. And there are actually clients that actually go to us, JR, what's the difference? Okay. The difference is the number of requirements. Sometimes it depends upon the area. They also require to have the medical examinations. We don't have that here. Okay. So it's much simpler here. However, it's different way of processing things because you are in the Philippines. And you you cannot compare Philippines into other countries as well. Yeah, that's It true. is unique here. Yeah, exactly. The next question: how long it take from the time when I coming here like today? I bring all the documents. I bring my wife. If she needs to sign something, or how long is be the process to? As long as the PSA copy of the marriage certificate is there, preparatory work in terms of completion of all the paperwork would be at least 1 month. Lodging in to start the process in terms of submission to the Bureau of Immigration, it will take 4 to 6 months. Why? It may take so long, or it may sound long, but the visa application comes in 3 major application process. One is the approval of your visa application. That's first. That may take 1 to 3 months in the making. Because if you submit it in a district office in Cebu, they can accept it. Dumaguete cannot accept it because of their list of the things that they can do only. Because the Dumaguete office, immigration office, is smaller than the Cebu district office. The district office in Cebu is next in line or hierarchy from the main office of the Bureau of Immigration in Manila. Now, they will accept that. They will evaluate it. And then after that, they're going to send the physical folder to the main office. And then to the main office, they will actually check that. They will check the derogatory check. If that particular foreigner or the Filipino has criminal records, and that may affect the application. Now, after the derogatory check will be clear, then they will go to the evaluation of the immigration officer. Those are lawyers. Those are attorneys. Before it will be forwarded to the office of the commissioner, which will be for approval. So that's the first step. Second is the implementation or the actual
or the physical visa stamp on the passport of the foreign spouse. It will not proceed if number 1 is not finished. Then third, and the last phase would be the issuance of the ACRI card. So ACRI card, I think for foreigners are common. You hear that a lot. Where's my ACR? My ACR took so long. Because just for the information of your subscribers as well, the issuance of the ACRI card is only from the main office Manila. So if you are actually doing some extensions or processing outside Manila, they are not the issuing office, only Manila. So just imagine this. Philippines by 2023 have actually received, or the tourist arrivals around 5 million plus. Yes. And just see what is the bulk of the transaction in the Bureau of Immigration. Probably a percentage, half of that is tourist visa extension. Exactly, yeah. And what about the other 2.5 million? Yeah. So that we need also to like level our expectation so that you come here at peace. You didn't come here to be frustrated. No. I think everybody understands it's not possible to do it like, you know, like so important visa, like resident visa in 1 month or 2 weeks. I'm sure it's not possible for a foreigner to do it in Poland or a different country. It's also the process, you know, like would take time. True. And it's obvious. And okay, then the last question, what is actually I think very important for my customers, my viewers. What is the price? Like, what is the total if I'm coming here from the street? How much you charge for this processing, all these papers and everything, and it's included? What's the total value? For the value itself, I would recommend that we will evaluate it on a per situation basis, because if we're gonna give a certain ballpark figure, they might have misconception about it. So for now, I cannot actually answer that, but it will be treated once they do what they call that consultation, because they might be like on the MCL or TRV or 13A spousal visa. Okay. That comes with different costs. Okay. Because if we give them a cost like that, they might actually quote that, hey, you said that it's this amount, why is it not the same? That's true. Yeah, that's true. It's like everybody have a different situation. Correct, Sometimes somebody need to extend this visa to tourist visa. This be also included with this one. True. It's just better to say that it's open. Just come or send email or call or visit the branch here in Dumaguete or Cebu or Manila, and you can know exactly how much is the cost. True. I think that's be all. Thank you so much. Thank you so for your much. time. Yeah. And see you soon. Yeah, see you soon for the next one. Thank you. No ja już, słuchajcie, opuściłem biuro. Wszystko, jak pewnie widzieliście na filmiku, zostało wyjaśnione. Teraz zostało mi tylko i wyłącznie przygotowanie moich dokumentów. I jedyny dokument, z którym tak naprawdę może nie do końca rozumiecie, jak to działa i jak funkcjonuje, bo to chyba nie zostało wyjaśnione, to jest to NBA Clearance. Ten dokument trzeba aplikować specjalnie, czeka się na to około chyba miesiąca, czy tam 2 tygodni przynajmniej. To też w zależności w jakim miejscu i gdzie. Ogólnie to chodzi właśnie o to sprawdzenie, czy nie przeskrobaliście czegoś na Filipinach. Ja z mojej strony, dlatego mnie to będzie mniej kosztowało cała ta wiza, bo ja ten dokument już mam i ja go mogłem odnowić, bo już jestem w systemie. Ten dokument był mi oczywiście wcześniej potrzebny po to, żeby pracować na Filipinach i później jak robiłem tak samo downgrade czyli zmianę wizy z pracowniczej na zwykłą turystyczną, co musiałem opuścić Filipiny, też potrzebowałem to NBA Clearance i tak się składa, że już kiedyś pokazywałem wam w filmiku, jednym z ostatnich, że pojechałem specjalnie odnowić ten NBA Clearance. Ale jeżeli wy na przykład nie macie takiego dokumentu, to taka firma tak samo może wam cały ten proces przeprowadzić. To jest po prostu mniej stanie w kolejkach, mniej czekania, a oni i tak to załatwiają wszystko, więc jeżeli ktoś tylko i wyłącznie woli więcej czasu przyjemnego spędzać na plaży, czy podróżując po Filipinach, to może to zdecydowanie zleci tej firmie. Ja będę wracał do domu, Christine musi przygotować nasz certyfikat ślubu i jeszcze muszę zebrać wszystkie te dokumenty do kupy i jutro z powrotem zaniosę je tam do biura i oficjalnie zaaplikuję o wizę. No dobra, ale rzeczywiście, słuchajcie, czas wracać do domu, bo zobaczcie, jakie czarne chmury idą. Zaraz pewnie będzie padało. Już się zresztą wiecznie zrobiło, więc za moment będzie niezła ulewa. Jak będzie mocna ulewa, to nawet pokażę na tym filmiku. Jak nie, to nie. Trudno.
No dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień i co dzisiaj najważniejsze, udało się zebrać te wszystkie dokumenty, więc teraz lecę dosłownie szybko do tego biura, żeby je złożyć i już oficjalnie zacząć cały ten proces. Oczywiście to nie jest ostatni filmik z tego, po całym tym procesie, który się zakończy i pewnie z wyjazdu do Cebu też zobaczycie filmik, no ale to będzie dopiero przynajmniej za chyba miesiąc. Tak mniej więcej się dowiedziałem, o tym jeszcze też rozmawialiśmy, bo jeszcze okazuje się, że ja i tak będę musiał pojechać do Cebu, ale to będzie tylko taka wizyta już, która będzie totalnie umówiona, tylko i wyłącznie na spotkanie, żeby zrobić linie papilarne, bo tam trzeba po prostu to oficjalnie zgłosić i się podpisać na papierze, ale tak jak mówię, to biuro już wszystko załatwia, ja tylko wtedy jadę już na gotowe, umówione spotkanie, podpisuję, robię to i wracam do Dumaguete. Ale z tej całej wycieczki też na pewno, słuchajcie, nagramy filmik, bo uważam, że to będzie dosyć ciekawe. Dobra, ja kończę na teraz, widzimy się pewnie za moment. No i pewnie znowu się zastanawiacie, dlaczego idę na nogach, a nie jadę na przykład skuterem albo samochodem. No jak już to wiele razy wyjaśniałem, tutaj akurat w tym rejonie nie ma jakichś wielkich korków. Natomiast reszta Dumaguete jest przeważnie zakorkowana. Teraz jest jeszcze, można powiedzieć, już tak po lunchu, czyli po obiedzie, więc pewnie będzie dużo samochodów, a to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo mały dystans, który lepiej pokonać na nogach, bo przynajmniej nie ma problemów z parkowaniem. Tam też w Dumaguete, to chyba nigdy o tym nie mówiłem, tam przed biurem imigracyjnym jest bardzo mało miejsca parkingowego i też parę razy się tam zdarzyło, że tam właśnie przeparkowują skutery albo na przykład wlepiają mandaty, bo na przykład ktoś zaparkował na ulicy. No tam jest akurat centrum miasta, więc tam od czasu do czasu ktoś to w ogóle sprawdza, kto gdzie parkuje. Aż dziwne. Bo w innych rejonach, jak widzicie na przykład tutaj, na chodnikach wszędzie wszyscy parkują. A tak nie powinno być. Ale co zrobić? Dobra, idę dalej. No słuchajcie, ja już wszystko załatwiłem, dokumenty złożone, okazało się, że wszystko pasuje, ale zapomniałem Christine paszportu. Tak czy inaczej, jak to zawsze powtarzam, Christine dosłała mi zdjęcie na szybko, więc jest ok. I firma działa naprawdę mega szybko, jestem już pod wielkim wrażeniem, bo moje spotkanie w Cebu najprawdopodobniej będzie z początkiem lutego. Jutro jeszcze musimy tutaj wrócić, żeby zrobić tylko podpisy na dokumentach, które dzisiaj już zostaną wypełnione i jutro rano jeszcze przygotowane. Czyli ja i Christine się pokazujemy, podpisujemy wszystko na gotowo. Oni już w przyszłym tygodniu składają dokumenty i z początkiem lutego będę musiał się wybrać do Cebu, gdzie będę znał już też w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej konkretną datę, żeby zrobić podpis. Tak więc słuchajcie, to już będzie wszystko w tym odcinku. Ja się teraz zbieram na kawę, ale już nie zabieram was z wami, bo ten film pewnie trwa za długo. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, walcie śmiało i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam z Filipin.